It was many years ago when Trivikram sir and Ravi sir came to Delhi. Um, I I was fairly new. I didn't even know much about acting. Um, and when they narrated me the story, when I heard the story, I fell in love with it, and I was like, "Are you sure you want me in this film?" Because it's beautiful, but they believed in me. Thank you, Trivikram sir, for writing such a beautiful story. Thank you for making me part of your film. It's always a film which will be very close to my heart. Prakash, it was so much fun working with you. Though he didn't look like my father. That's true. Yes. but you know, we went on drives. I remember he would tell me, okay, tell me what kind of songs you're listening to. And I would talk about my father. He would talk about, you know, his growing up days in Bangalore. And at some point, it just felt so believable that when I was saying those lines, I was really crying. And it's just because they were written so well. And he would come and drill those lines into me, and it would take me like days to come out because I really felt that I cried. And funnily enough, I think at that point of time, me and my parents, I started acting, and I also started lying to my parents. I also started partying. So I was lying to my parents, and I was having the same kind of fights with my mom and dad, like the one I was having with him. And it just felt like, I just felt like, I don't know, I felt like this was a dream come true. Now that I look back at it, thank you. And thank you for being crazy and mad. You're an amazing co-star. He used to rag me, by the way. He was not this nice to me when we were shooting this film. Okay, now you have to understand. Now that you're married, you have a kid. So. By the way, this is the time we didn't have vanity vans, okay? So we used to be like sitting, like literally, like put our chairs and makeup, the others doing makeup, and we're like ragging each other, like cracking jokes, and suddenly shot is ready, and then we shoot and come back and back to like, what's up? So it was fun days, and this is the time when you didn't have the new camera that you have. It was not digital at all. So then for every one step, we were rehearsing for like hours and hours and hours and hours. And if it's more than 5 retakes, Ravi uncle will be like, what's going on? What's going on? What's going on? And we're like, shit, we have to do it. And then we were shooting in Switzerland, and then it was really cold. We were in the middle of snow, and then Trivikram was like, one more shot, ek aur karte. Then you run from here, one more shot. And suddenly we realized that it was shut, the whole place was shut down, so we couldn't get out of there. We couldn't see anything. I was as blue as my sari, and I was crying. I was sitting in the snow, and I was crying, and Tarun was like, please don't cry. I don't know what to do now. Don't cry. I don't know what to do with her. Auntie, come. She's crying. Then Trivikram came, and Ravi sir came, and then they took their jackets off, and they covered both of us. I feel like when you're new to cinema, and then when everyone's new, there's so much innocence, and there's so much kindness, and everyone's just exploring, and there's so much love. And watching this film just got back all those memories. And yeah, like your first film, then the first few films are like your first kiss. You can never redo. It's the best part of your life. And this is definitely very close to my heart. Thank you, everyone. And thank you, ma'am, for making us dance. And thank you, everyone. Thank you, Shreya garu. అందరికీ నమస్కారం. 20 ఏళ్ళు ఇంకా అలాగే ఉన్నామే అని అడిగారు రవికిషోర్ గారు. శ్రేయ కానీ, తరుణ్ కానీ, త్రివిక్రమ్ గారిని, మీరు కానీ, నేను కానీ, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కానీ ఇంకా అలాగే ఉన్నామంటే మనలో యవ్వనం ఇంకా పోలేదు.
కసిపోలేదు, ఆకలి పోలేదు. ఇట్స్ వండర్ఫుల్. అంటే నేను ఎదురు చూడలేదు. నిన్న సడన్గా ఫోన్ చేసి 20 ఏళ్ళు అయ్యింది నువ్వేకి నువ్వు రావాలంటే, యాక్చువల్లీ ఫామ్లో ఉంటాను నేను, వెళ్ళాలని నిన్నే వచ్చాను. మొక్కలు చెట్లను వదిలేసి లేదు, వెళ్దాం కూర్చొని చూద్దాం సినిమాని. ఫుల్ ఫిల్మ్ చూశాను నేను ఇవాళ. చాలా ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫీలింగ్ అది. అండ్ శ్రేయా, యూ స్టిల్ గార్జియస్, సో బ్యూటిఫుల్ టు హ్యావ్ వర్క్ విత్ యూ. తరుణ్, అఫ్ కోర్స్ అప్పుడే ఫస్ట్ టైం ఐ వాజ్ వర్కింగ్ విత్. నేను కాదు, మీరు కాదు, నాకు కూడా మీతో ఫస్టే. వీ హ్యాడ్ నా అందరూ. బట్ ఈ సినిమా ఇవాళ చూస్తున్నప్పుడు దిస్ టాలెంట్, దట్ కాన్ఫిడెన్స్ వాజ్ దెన్ దేర్ ఓన్లీ. భయం ఏం కనిపించలేదు. యూనో ఇట్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్, యూ లివ్ దోస్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ సో బ్యూటిఫుల్ టు సీ ఆల్. And Madhuri and all the co-artists, Pragati Garu and Master, our rowdy masters. And I should thank Ravi and Moola. I have a lot of moments with him. షూట్ చేస్తుంటే అక్కడే ఉండేవాడు, నా చుట్టూ లైటింగ్ చేసేవాడు. కొన్ని సీన్స్లో ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్ దట్ ఐ కుడెంట్ లీవ్ ద సీట్. అంటే అలాంటి డైలాగ్స్, అలాంటి సీన్ త్రివిక్రమ్ రాసేవాడు నాకు. ఇట్ వాస్ సో ఇంటెన్స్. అప్పుడు ఆ ఆకలి ఇవాళ కూడా ఉందా అంటే లేదు యాక్చువల్లీనో. అంత ఆకలి లేదు ఇప్పుడు, ఎందుకంటే అలాంటి భోజనాలు లేవు. అండ్ శ్రవంతి రవికిషోర్, ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ప్రకాష్ నువ్వు లేకపోతే నువ్వు లేదన్నారు. మన అందరూ లేకపోతే లేదండి, ఇట్స్ ఆర్ ఫిల్మ్. ఎందుకంటే ఆయన ప్యాషన్ దోస్ టైమ్స్ ఆల్సో. నాకు నువ్వు నాకు నచ్చావన్న సినిమా గుర్తుంది. అప్పుడు కొంచెం అలవాటు కదా, నన్ను అప్పుడు కూడా ఒకసారి బ్యాన్ చేశారు. కానీ ఆ సినిమాకి త్రివిక్రమ్ కానీ, విజయ్ భాస్కర్ కానీ, రవికిషోర్ కానీ లేదు, మీ బ్యాన్ తీసేదాకా మనం వెయిట్ చేస్తామని సాంగ్ని ముందేసుకొని ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళి, నాకు బ్యాన్ అవుతుందంటే నేను ఆ సెట్ కడుతుంటే ఇది నీ రూము, ఇది అని మాట్లాడుకునేవాడు. ఇలా కదా బ్యాన్ ఎప్పుడు తీస్తారో అప్పుడు షూటింగ్ చేద్దాం అంటే. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే, ప్రతిభ ఉంటుంది, మనకు అవకాశాలు ఉంటాయి, బట్ ఒక నమ్మకం ఉంది కదా వాళ్ళది. ఆ పీరియడ్ 20 years బ్యాక్ కూడా లేదు వీడు కావాలి అంటే, ఆ నమ్మకం, ఆ ఒక బాధ్యత నాకు కూడా ఉండింది. అండ్ దట్ ఈస్ హౌ సో మెనీ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్స్ కేమ్ అవుట్. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ మోస్ట్ ప్యాషనేట్ థింగ్. ఐ వెరీ రేర్లీ సీ సచ్ ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్స్ టుడే. Thank you, Ravi. You've really been a very passionate. You're too good a human being to be in this mafia of cinema. I know that. And coming to Trivikram, నాకు త్రివిక్రమ్ ఒక రైటర్గా తెలుసు. I used to love him for the way he used to write. కృష్ణవంశీ ఖడ్గం చేస్తున్నప్పుడు అక్కడెక్కడో షార్ట్ చూస్తుంటే ఒక బోట్ వెనక కూర్చొని అయినా బాబు మనమందరం మాట్లాడుకునేవాళ్ళం. ఆ తర్వాత విజయ్ భాస్కర్ గారి సినిమా ఉండొచ్చు, వేణు గారి సినిమా ఉండొచ్చు, ఏ సినిమా అయినా డైరెక్టర్స్ నా దగ్గర వచ్చేవాళ్ళు కాదు. Trivikram used to come. Shrinu అని పిలిచేవాళ్ళం. He used to come and I should always find those magic in his lines, magic in his. నాకెందుకో ఒక డైలాగ్ కూడా మార్చకుండా అదేదో నా కోసమే రాసినట్టు ఆ భావం, ఆ లయం, ఒక తెలుగు భాషలో ఉన్న ఒక సంగీతం లాలిత్యం, ప్లస్ ఆ గర్భంలో ఒక స్మార్ట్నెస్, బట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయినా చాలా ఆకట్టుకునేలాంటి సత్యాలని రాసేవాడు. అండ్ ఐ వాజ్ సో ఎక్సైటెడ్ టు ఆల్వేస్ లిసన్ టు హిస్ లైన్స్. అప్పుడు నాకు అంత తెలుగు రాదు, సో కన్నడంలో రాసుకునేవాడిని నేను. ఇప్పుడు కొంచెం తెలుగు చదువుతాను, బట్ తెలుగు రాస్తాను కూడా ఇప్పుడు. బట్ దోస్ వర్ ద డేస్. అండ్ ఎక్కడో ఒక తెలుగు భాషను కానీ నేను ఈరోజు ఈ సినిమా చూస్తుంటే నన్ను ప్రేక్షకులు ఇంత మెచ్చుకున్నందుకు, వీళ్ళ రాతలు, వీళ్ళు అనుకున్న ఆ భాషలో ఆ ప్రసవించిన ఆ భావాలు, అది ఇట్ వాజ్ రీచింగ్ పీపుల్. అండ్ అది నా ద్వారంగా వచ్చింది కాబట్టి నాకు అలాంటి ఒక విలువ వచ్చిందని నేను నమ్ముతాను. బికాస్ ఒక ప్రతిభ వల్లే అయ్యేది కాదు, 10 మంది చేస్తానే. సో ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ హిమ్. అండ్ వెన్ త్రివిక్రమ్ వాంటెడ్ టు డైరెక్ట్ హిస్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్, తన మొదటి సినిమా నువ్వే నువ్వే చేస్తున్నప్పుడు ఐ వాజ్ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ మ్యాన్, బికాజ్ టు సీ అ రైటర్ టర్నింగ్ ఇన్ టు అ డైరెక్టర్ చాలా ముఖ్యమైన ఒక కాలఘట్టం అది. అండ్ ఐ రిమెంబర్ సో మెనీ ఈవినింగ్ సిట్టింగ్ అండ్ లుకింగ్ అట్ దోస్. సో ఆ సినిమాలు నాకు ఇంకా గుర్తుంది. ఆ బాంబే వెళ్ళిపోయి వచ్చిన తర్వాత కూతురు ఫోన్ మాట్లాడితే తన ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేస్తే తను రాలేదంటారు, బట్ షిఫ్ట్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద ఫ్రెండ్స్ హౌస్. అలా నడుచుకుంటే వాళ్ళు సోఫాలో కూర్చోవాలి. నాకు ఆ సీన్ చెప్పేలాగా ఎలా చెప్పాడంటే ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంది. 20 ఏళ్ళు అయినా త్రివిక్రమ్ నాకు చెప్తూ, అలా కూర్చుంటారు మీరు, కూర్చున్న తర్వాత వెనక తిరుగుడు, ఆ మెట్లెక్కి ఆమె టక్ 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 సౌండ్ వేసి వెళ్ళి ఆ డోర్ క్లోజింగ్ తర్వాత యాక్ట్ చేయాలని. I still remember that shot and I was waiting for those footsteps and gone and done. And if I see my silence there, performance, it is because it was so well written. So, Nuvve Nuvve cinemalo,
డైలాగులు రాయడం కాదు, బిట్వీన్ లైన్స్ ఒక రైటర్ ఉన్నాడు, బిట్వీన్ లైన్స్ ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నాడు ప్రూవ్ చేయడానికి ఆయన డైరెక్టర్ అయ్యాడు ఆ సినిమాలో. అండ్ ఐ కుడ్ సీ దట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద హోల్ ఫిల్మ్. సో అది మనం